Here we have the 8 max inverters. One of the reasons they chose the max inverter was its high efficiency, reliability, flexibility, and, very important, the AFCI protection. Let's have a closer look. Here you see the LED status lights, which indicates the inverter is working perfect. Het voornaamste doel is dat we voor duurzaamheid bezig zijn. In deze sector ook. Deze sector die, is zeg maar groen en die willen we eigenlijk nog groener maken. En we zijn zelf al op oudere leeftijd, maar de jeugd ja, die heeft toch zeggen we de toekomst. En die moeten we eigenlijk ook met een stukje verduurzaamheid klaarstomen voor de toekomst.